na nĩ mũndũ twendete mũno tondũ twamukorire wĩra-inĩ ũyũ na nĩ hotete gũkorwo agĩtwĩra gĩtuonia haha warogera njĩra ĩno nĩ ũkũhĩtia tondũ niĩ rĩrĩa ndarĩ handũ ta hau nĩ ndahĩtirie, koguo agĩtũrũnga nĩ tũkoretwo tũgĩcokia ngatho na tũkona tũtiagĩrĩirwo nĩ gweterera rĩrĩa agakorwo no korwo ndaremenya nĩguo tũke tũmwĩre nĩ ũtwĩkĩte wega. Koguo mũthĩ twĩ gũkũ kũnyitanĩra nake na bamĩrĩ yake gũcokeria Ngai ngatho nĩ hau akinyĩte na kũhoya Ngai athiĩ na mbere akĩmwaramia athiĩ na mbere gũtũtara na tũgathiĩ na mbere na ithuĩ. Kaũndũ kamwe karĩa ingiuga nderuta harĩ mũndũ gwĩtwo Mr. Karunga Wandaĩ nĩ gũkorwo arĩ na patience kana ndarĩ na ihenya rĩa maũndũ. Korwo wa mĩaka 50 ndĩna andũ aingĩ a mĩaka yakwa amwe nĩ makuĩte, arĩa angĩ nĩ mabutirwo wĩra kũrĩa marutaga okorwo nĩ thirikari, arĩa angĩ nĩ mahingire kambuni ciao tondũ either mũndũ nĩ onire mbeca cia mũteja wake kana client akĩrĩa ciothe ndũngĩkorwo ũikarĩte harĩa ũikarĩte wabici yaku mĩaka mĩingĩ. No Mr. Karunga Wandaĩ nĩ akoretwo arĩ mũndũ wa kwĩhokeka, mũndũ ũngĩrĩgĩrĩrwo nĩ andũ aingĩ na nĩkĩrĩo kĩramũhotithia atĩ gũkorwo mĩaka 50 after nĩ arakũngũĩra. Na nĩrona mawakiri marĩa mauma haha kuma bũrũri wothe nĩ moka kũmũkũngũĩra. Mũndũ ũcio ti andũ aingĩ a mĩaka yake makinyĩtie hau. Nĩ akoretwo mũndũ inspirational mũno kwĩ ithuĩ ta andũ anini tũreũkĩrĩria tondũ agũtũteithagia na mataro na gũtuonereria njĩra ũrĩa ĩragĩthiĩ na mbere. Nĩkĩo tũronire ta mawakiri it is important tũnyitane hamwe to celebrate mĩaka 50 tondũ mĩaka 50 in practice he is still strong and young. Nĩ kũmaanisha nĩ mũndũ wĩna onete ma CJ makĩria ma 10 thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Koguo ena quite a lot of experience. Karunga arĩ mayor, koguo tete arĩ deputy mayor, nĩ mũndũ wa siasa, koguo ena political experience, ena legal experience na nĩ akoretwo mũndũ wa motivation mũno kũrĩ ithuĩ andũ anini thĩinĩ wa gĩikaro kĩa Kiambu County na Thika, gĩcigo gĩa Thika division. Nĩ njĩkĩte maũndũ maingĩ thĩinĩ wa wĩra wakwa. Challenge ĩrĩa nene yakwa ya wĩra wakwa nĩ gũthitanga Moi 1998. Ngĩmũthitanga nĩ ũndũ wa gũthũkia katiba ya Kenya, wathana atarĩ na vice president, na ngĩhotwo tondũ ndarũagĩra kĩhoto kĩa bũrũri. Ĩrĩa ĩngĩ nĩ ndacirĩirie kĩano na matiba petition 1980 na kũrĩ macira mangĩ maingĩ ũtangĩtinda ngĩgweta mamwe ma mĩgũnda mana mangĩ ma kũruta andũ njera. Ũkorwo ũrĩ bũrũri wothe to kũrĩ mawakiri, ona kũrĩ bengi, ona kũrĩ accountant, ona kwa thirikari, acio nĩ mĩkora marenda kwĩyethera marĩ kũrĩa matarĩmĩte ti athomu, marenda kũrĩ indo cia bure na nĩ moya atĩ buruburu atĩ nĩgetha ũtuĩke wakiri no magothoma mĩaka ĩyo yothe. No rĩu magatwo makiri tondũ nĩ mĩitũ nĩ ici nĩ andũ matarĩ na matirĩ marenda kwĩyethera mbeca cia naihenya magathiĩ na njĩra ĩtarĩ njega. Rĩu mawakiri nĩ maingĩhire mũno tondũ ta rĩu Thika ĩno ĩrĩa mawakiri makĩria ma 50 magana merĩ. Rĩu magana merĩ kawĩra karĩa mararũmĩrĩra nĩ kawĩra kanini, koguo rĩu matingĩkĩhota tũtingĩhota kũikarũra twĩkara rĩrĩa twambagĩrĩria. Rĩu no ta kĩndũ gĩa kũrĩa na kũnyua mũndũ arona no ndũngĩka maũndũ. Rĩu tondũ nĩ gwagĩũkire kompiuta, macira maracĩrĩrwo wabici na thimũ na laptop. Rĩu athuri akũrũ ta ithuĩ na arĩa makĩria marika makwa rĩu no magatũthome tũrĩ akũrũ ũhoro wa computer, ũhoro wa online. Rĩu twagĩthiĩ na anake aya rĩrĩ nĩ magũkĩona ihenya kũrĩ ithuĩ. No tũrakĩgeria tondũ gĩthomo no gũthoma na mũndũ akamenya ũrĩa ĩkwĩgwa wa maitho tiwa rũthiomi. Ithuĩ mawakiri mothe mũndũ wapicĩtwo nĩ Chief Justice tũkoragwo tũgĩtongorio nĩ watho wĩtagwo the Advocates Act na under section 13 nĩ yugĩte mũndũ batiĩ gũkorwo arĩgĩtwo advocate of the high court kana wakiri wa igoti nene rĩa Kenya. Nĩ akoretwo mũndũ thiĩte cukuru, hena maũndũ marĩa ũbatiĩ gũkorwo ũhĩtũkĩire. No aya maretwo tũrĩa nĩme nĩ andũ mathiĩte gũkorwo mũndũ arĩkirie probably primary kana form 4 agĩũka agĩtuĩka karani, na rĩu nĩ akoretwo agĩtake advantage tokorwo boss wake ndarĩ kumaita marĩa maingĩ akona ũrĩa boss ekaga, rĩu nake agĩtwo nake no eke kaũndũ katahagau. No ũcio nĩ ũndũ ũtetĩkĩrĩtio nĩ watho. Tuge twĩna crackdown wa ciothe ya LSK in the whole country,
ira turari Kakamega, Bungoma. My friend here Steve Wanjiro ni akoretwo agithia across the country, across Kiambu chapter and Nairobi branch at large. Koguo andu aya matierisha ni tumehitire fio na nituroka aria tutakorete tukakora na ona ihenya. Koguo nie ingikorwo ni ndiramenya he mundu wakiri mwaigirira wi handu ni wira wakwa ta wakiri kukinyukia kinya na kutuma na kweheria uhoro tocio. Koguo aria marathi na mbere na ndeto na tutimakinyirite amenye kahinda kao kana kahinda gatari sho tugwathie tukumakinyira na tumanyite. Koguo hari uri eherera wira ucio no korwo wina githomo gia kuigana kota ngigithie thukuru ugithome ukihiki utwike wakiri ukihitithia uria kwagirire no uthie na mbere na gutungatira muingi. Numbers are quite high. Iginisa kuripoto TV ne kana ni kurigana na maundu matiganite no ni tuhurite almost 50 individuals manyiteto aigia oni tukarani turia twandikitwo wira tene riu karita ithio gakona njira huthu ni kuingira kwanjia gukonia ndu kumurithia no mateithie kaundu tondu moine ni akoragwo handu office-ini mageciria arutaga wira kwa wakiri. Hau no akora ingi maikonia ndu no wega ni ati atumoni statement iraheanwo ni DPP wiki imwe thiru hindi ro wa Brian Mwenda na arauga ati arahena list ya macira maria meho. Koguo thirikari nayo mwena wa gitengo kia prosecution ni maimirite muno gutunyitirira na turahota kurutania wira nao wira tuhote kunyita andu acio hamwe na thigari tumatwara igoti-ini na machanjwo na magoti maratunyitirira muno tondu makahura fine ci iguru at a way of deterrence. I'm saying Quaks are thieves. They are like any other thieves in any society. We have thieves in accountancy, we have thieves in engineering, we have thieves in even in government. There are thieves. There are people who want to get money without the qualification, and that is absolutely wrong. They should be imprisoned, charged and imprisoned, so that the others will be deterred from making the attempt. Yes. We as lawyers owe a duty to the public who we serve to tell them who is a lawyer and who is not a lawyer. And you can say that I can say quacks have always been in existence, but lawyers have not come out to tell people that these are quacks. But we are now living in different times. It is up to us now as lawyers to take up and protect our space. And we are not afraid of pulling them out, publicizing them, and letting the law take its course where they are arrested and arraigned before courts. So it is not to say that it is a current thing that is happening. It's just to say that lawyers have now come out to protect their space and to demonstrate to the public who we serve. These are not lawyers, these are the actual lawyers. And we can guarantee you, and we have the support of the National Council and all the branches across the country of the LSK, that if you are there and you are pretending to be an advocate, especially clerks who have been laid off or retired, and they have decided, even some, the other day we arrested a civil servant who has now decided to pretend she's an advocate, yet she was a former chief. So we are not going to relent on this fight, and the police, the ODPP, they are working with us together with the judiciary to ensure that we achieve and sanitize the legal profession. Because every country, if the legal profession fails, then we may fall into anarchy, and we cannot allow that. We cannot allow humiliation and even that kind of embarrassment when they come to the legal fraternity. The other thing that has also contributed a lot is where we have one lawyer having a law firm, like I have a law firm in Eldoret. I also open a law firm in Kitale. I have a law firm in Webuye. I have a law firm in Thika, another one in Karatina where I come from. But there are no lawyers there. So there is that temptation because they know the boss is away anyway. He's away in Nairobi or he's out of the country. So I can do this agreement. I have his stamp. And even if I don't have it, I can forge it somewhere and stamp it and make some quick money. So that is one of the major, those are some of the major causes. But what are we doing at the Law Society of Kenya? As my learned friend, Mr. Steve Wanjiro earlier Ron mentioned, the president of the Law Society of Kenya has been very deliberate. He has started a crackdown on the quacks. The same is also being replicated at all the 8 branches of the Law Society of Kenya. Where we are going to where these quacks are, their hideouts. We are checking them from their hideouts, arraigning them to court so that they can be charged and stand trial for the very grievous acts of impunity and illegality that they are committing. We will need for more stiffer
penalties for anybody who impersonates as an advocate or who assumes to practice as an advocate when they are not. That way, that will be a deterrent such that the penalties currently prescribed in law, they are not stiff enough to address these concerns. And also, it is a collective exercise between the Law Society of Kenya and also other actors in the justice sector, including the judiciary, as well as the DCI and the DPP, so that we return sanity to professions. It's not only about laws, even other professions are also facing the same challenge, and that is the only way that professionalism will be sustained. But the one thing I remember about Fafa is that every morning we would hear him talking to himself. We thought he was mad. I submit the bathroom. Now you got to understand that when you're kids, you don't understand that he's practicing the speech he's going to be making that very day for some poor guy or girl about something. But I mean, and he would be so passionate. So I later on, in fact, because I do a lot of training, I tell guys I learned the power of practice from him, even if he didn't know that. So when I'm making an important speech, by the way, he'd go in front of the mirror. He has been our mentor all through. He has joined, when we joined the profession, as young as we are, he was there ahead of us, and we were able to chart our paths through observing what he's been doing with his practice. And he's also quick to caution us and tell us, avoid this route because I did it, and if you continue in that route, it will lead to unfortunate outcomes. So that is the compass that every advocate wishes to have. And it is about time that we who have benefited from that compass that he has used as his experiences, it is up to us now to come back and say thank you and appreciate God and him for being where he is and continue to do so. When he started practice, as I said earlier on in my comments, my father was just 12 years old. Right now I'm over 30 years. And in fact, I'm not a youth anymore. So that tells you how far he has come. One of the things that I've learned from Mr. Karuga Wandai, and indeed all of us, one of them is patience, professionalism, being a truthful man, someone who is respectable, someone you can always approach. These are values, core values that each and every advocate, both old, middle, and young alike, so that we can get to where Mr. Karuga Wandai has gotten himself. Alleging cases are the one that I filed a suit in the High Court of Kenya when Moi breached the constitution, governed without a vice president and without a cabinet for 18 months. So I took him to court, and the case was dismissed because, of course, the government interfered. Then, of course, I did the Kiano and Mativa's case in 1980, and we had a good case, but the judges are also bribed. It did not succeed. Those are two challenging cases. But in law, there are even more challenging cases relating to land, people who are in prison. Some, you get people who are falsely accused, you see. They will get rich the following day. Not to think that money comes just like that. You have to work for it. And to work within the profession, within the law, within the ethics, and to know that there is a future. And if you get money quickly and fraudulently, you will not last long. But if you get your money genuinely, following the law and the ethics, you will stay long. And also tell them to do service, community service, not necessarily that gives you money, even what does not give you money, so long as it is benefiting humanity. Well, setback is now, they have introduced technology. Most of things are done online. So we all are trying to adopt and trying quickly to fit in the system. That is becoming very hard. Then now that we are becoming too many, in a place like Thika we have about more than 200 lawyers. So it's becoming too competitive. And we are just chasing a very small kick. So somehow, because we are retiring, the challenges will be that
you may not make much money the way you used to make when you started.